안녕하십니까. 정성산TV입니다. 현재 중국 공산당 시진핑이 사상 최대의 위기에 몰렸습니다. 트럼프 대통령이 그동안 베일에 쌓여있던 대중국 침몰 작전, 즉 시진핑 참수작전 돌입을 명령했습니다. 이제 본격 시작된 이 작전으로 중국 공산당 시진핑은 세계 경제의 사냥개가 아니라 먹이감으로 전락하게 된 충격 사태에 직면했습니다. 또한 지금 중국 전역에서 폭동이 확대되고 있으며 충격적인 상황이 전국에 확대되고 있습니다. 지난 4월 15일 스콧 베센트 미 재무장관은 미국이 이란을 경제적으로 타격하기 위해 대규모 폭격에 맞먹는 강력한 금융 대응을 진행할 계획이라고 밝혀 이란이 긴장을 했습니다. 베센트 장관은 백악관 브리핑에서 기자들에게 어제 우리는 경제적 분노 이코노믹 퓨리 작전을 발표했다며 이란 측은 이것이 우리가 가했던 물리적 타격과 동등한 수준의 금융 타격이 될 것임을 알아야 한다고 강하게 압박했습니다. 베센트 미 재무장관은 이란산 원유를 구매하는 국가들에 대해 2차 제재를 가할 수 있다고 강하게 경고했습니다. 그는 이란산 원유를 사거나 이란의 자금이 자국은행에 머물게 한다면 이제 2차 제재를 적용할 용의가 있음을 각국에 통보했다. 고 재차 경고했습니다. 댄 케인 미 합참의장도 지난 19일 펜타곤 브리핑에서 미국의 해상 봉쇄가 전 세계로 확대되고 있으며 이란 정권을 지원하는 물자를 운송하는 모든 선박이 대상에 포함될 것이라고 경고했습니다. 케인 합참의장은 국적을 불문하고 이란 항구를 오가거나 이란에 물자를 제공하려는 모든 선박을 추적할 것이라며 봉쇄를 따르지 않는다면 뱃머리를 돌리거나 승선수색에 대비하라. 우리는 무력을 사용할 것이라고 강하게 경고했습니다. 미 재무부는 곧바로 이란의 전 고위 안보관리 알리 샴카니의 아들이자 해운계 거물인 모하메드 호세인 샴카니와 연결된 석유 밀수 네트워크를 제재에 착수했습니다. 베센트 재무장관은 트럼프 대통령의 리더십 아래 재무부는 이란의 불법 밀수 및 테러 대리 조직망을 계속 차단할 것이라며 테헤란의 테러 활동을 지원하는 이들에 대해 2차 제재를 포함한 모든 도구와 권한을 활용할 것임을 금융기관들은 명심해야 한다는 충격적인 발언까지 쏟아냈습니다. 미 재무부는 곧바로 석유 밀수를 통해 이란을 돕고 있는 혐의로 두바이, 뭄바이, 마셜 제도 등에 기반을 둔 다수의 개인과 기업을 제재했습니다. 또한 중국, 홍콩, 오만, 아랍에미리트의 금융기관에도 서한을 보내 이란 정권과 거래할 경우 2차 제재를 가하겠다고 위협했습니다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 지난 21일 이란과의 합의 가능성에 대해 낙관적 입장을 보였습니다. 그녀는 대화가 생산적으로 진행 중이며 대면 회담의 가능성도 열려있다고 전했다. 그러면서 그는 아마도 이제 트럼프 대통령의 다음 퓨리 작전이 공개되면 가장 충격적인 타격을 받을 나라는 중국일 것이라고 말했습니다. 현재 트럼프 대통령의 다음 작전이 공개되었습니다. 트럼프 행정부의 베센트 재무장관은 이코노믹 퓨리 작전의 개시를 알립니다. 이는 이란뿐만 아닙니다. 이란은 이미 조건부지만 완전히 항복했습니다. 다음은 어디일까요? 중국입니다라고 지난 23일 기자의 질문에 답했습니다. 드디어 미국이 중국 공산당의 심장부를 정조준한 이코노믹 퓨리 작전, 즉 시진핑 금융참수작전 돌입을 트럼프 대통령이 명령했습니다. 지난 4월 24일 미국 시간 트럼프 행정부 고위관리가 중국 공산당의 금융 심장부를 타격하는 이코노믹 퓨리 작전에 돌입했다고 밝혔습니다. 이는 중국의 대형 국영은행들이 이란과 러시아의 전쟁 자금줄 역할을 하는 것을 차단하기 위한 시진핑의 금융 참수 전략이며 중국 공산당의 달러를 모조리 동결하겠다는 트럼프 대통령의 고도의 작전이라고 폭스뉴스는 트럼프 대통령 고위관리의 말을 인용했습니다. 지난 수십 년간 중국 공산당은 글로벌 달러 시스템을 이용해 자국에 불을 쌓는 동시에 그 시스템을 해체할 도구를 만들어낼 수 있다는 망상에 사로잡혀 있었습니다. 중국 공산당은 시진핑 체제하에 환율 조작국이라는 오명을 받으면서도 위안화를 찍어내 천문학적 숫자에 달하는 엄청난 미국 달러를 축적했습니다. 이제 중국 공산당의 달러 무임승차는 드디어 막을 내리게 되었습니다. 트럼프 행정부는 단순한 무역적자 대응에서 벗어나 시진핑을 겨냥한 대중국 금융 참수 작전에 돌입했습니다. 이코노믹 퓨리 작전을 통해 워싱턴은 이제 중국 공산당의 글로벌 야망을 뒷받침하는 생명줄인 거대 중국 국영은행들을 겨냥하며 대대적인 사냥에 막 돌입했습니다. 중국 공산당의 강력한 금융참수 작전의 대응 수위를 이처럼 강하게 끌어올린 것은 중국 공산당이 세계 안정을 해치는 정권들의 주요 자금줄 역할을 하고 있었기 때문입니다. 에픽 퓨리 작전이 물리적인 군사력을 동원해 이란 정권의 핵능력과 수뇌부를 무력화하고 조건부 완전 항복을 받아냈다면 이코노믹 퓨리 작전은 핵야욕과 지하드 대리전을 가능케 하는 대중국 금융 통로들과 근원지들을 융단 폭격에 가깝게 타격하는 무시무시한 금융 대전쟁이라고 미국의 에포크 타임즈는 강조했습니다. 그 작전이 이제 막 시작되었으며 중국 공산당과 베이징, 중국 국영 대형은행, 전 세계 중국은행들에 대한 융단 폭격에 신호탄이 쏘아 올려졌습니다. 중국은 이란 전쟁에서 더 이상 숨어있는 수동적인 관찰자가 아니었으며 이란의 군사활동에 자금을 대는 핵심 주역이었습니다. 이란 석유의 약 90%를 구매함으로써 중국은 테헤란이 핵을 개발하고 대리 세력을 지원하며 현재 중동에 쏟아지고 있는 드론과 미사일을 제조하는 데 필요한 막대한 자금을 공급하고 있었습니다. 지난 4월 22일 스콧 베센트 미 재무장관은 중국 금융 거물들에게 엄중한 경고를 보냈습니다. 만약 그들이 이란의 성직자들이나 모스크바의 주모자들을 위해 자금을 이동시킨다면 미국 달러로부터 단절될 것이다라고 대중국 금융참수작전 이코노믹 퓨리 작전이 시작되었음을 강조했습니다.
시진핑의 베이징은 지렛대를 얻기 위한 필사적인 시도로 그들이 가장 즐겨 쓰는 수사적 위협인 8천억 달러 규모의 미국 국채 투매 카드를 꺼내 들었습니다. 그러나 대규모 매각은 금리 급등을 초래해 중국이 보유한 자녀 자산 가치를 폭락시키고 베이징이 생존을 위해 의존하는 수출 시장을 붕괴시킬 것입니다. 트럼프 대통령은 8천억 달러의 미국 국채 투매가 아니라 중국 공산당이 보유한 달러 전체를 금융전쟁을 통해 합법적으로 환수하겠다는 의지라고 사우스차이나 모닝포스트는 강조했습니다. 미국 법의 영향권에서 벗어나기 위해 중국 공산당은 다급하게 브릭스 연합을 통해 탈달러화에 박차를 가하고 있습니다. 하지만 이 연합은 모래 위에 지은 집이며 이미 인도는 루피와 가치와 서방과의 긴밀해지는 관계를 보호하기 위해 이미 브릭스 공용통화 도입에 공개적으로 거리를 두고 있습니다. 중국 공산당의 1대1로 영향력은 서방구에서 미국의 결연한 의지의 벽에 부딪히고 있습니다. 현재 중국과 그 어떤 형태로의 거래를 하면, 특히 달러로 거래를 하면 가차없이 금융제재를 가하겠다고 이미 발표했습니다. 현재 파나마에서는 중국 의약만 계약들이 취소되고 시설이 현지 당국에 의해 압수되었습니다. 직후인 2026년 초 베네수엘라 마두로 정권에 대한 미군의 군사타격은 베이징에 다시 한번 굴욕을 안겼습니다. 현재 중국 공산당은 자신들의 존립을 지탱해주는 시스템을 이용하면서 동시에 그 시스템을 파괴할 수는 없다는 충격적인 사실을 깨닫고 있습니다. 트럼프 대통령의 베네수엘라 마두로 체포로 중국 공산당이 10%에 가까운 원유 수입 금지 및 달러 통화 원천 봉쇄, 트럼프 대통령이 이란의 하메네이를 제거한 이후 이란의 조건부 완전 항복, 이에 중국은 90% 이란 원유가 차단되었습니다. 중국으로 들어가는 100%에 가까운 원유를 트럼프는 차단했습니다. 이 모든 에픽 퓨리 군사작전은 다음 타켓이 중국 공산당임을 공공연하게 말해주었습니다. 그리고 마침내 시작된 이코노믹 퓨리 작전, 이 작전은 말 그대로 중국 공산당을 향한 금융 참수작전으로 시진핑 정부의 심장부를 겨냥한 분노에 격렬한 공격에 맹렬한 작전으로 중국 공산당의 파멸이 보입니다. 중국 시진핑은 미국 달러에 접근하지 못하면 중국 공산당의 글로벌 기계는 연료가 바닥날 것이며 중국 초대형 국영은행 및 전 세계에 퍼져있는 중국은행들이 파산할 것이라고 에포크타임즈는 강조했습니다. 무엇보다 더욱 충격적인 것은 중국 공산당이 국채로 사들였던 천문학적인 달러를 완전히 묶어버리는 트럼프의 전략에 중국은 국가적 차원의 대규모 부도 위기에 직면했습니다. 이는 중국 인민들에게 직격탄이 될 것이며 중국 전역에서 현재 확대되고 있는 국영은행들의 디폴트 사태에 트럼프 대통령은 기름을 부어버리는 효과까지 확산될 것입니다. 중국 공산당 역사상 최악의 사태가 현실이 되었습니다. 수십 년 만에 처음으로 중국 공산당 시진핑과 베이징은 트럼프 대통령의 금융참수작전인 이코노믹 퓨리 작전의 사냥꾼이 아닌 사냥감의 처지에 놓였습니다. 트럼프 대통령의 의지는 분명하며 베네수엘라 마두로 제거, 이란 하메네이 제거, 이제 중국 시진핑을 향한 참수작전이 막 시작되었습니다. 특징이 있다면 마두로는 1시간 내 체포, 이란 하메네이 정권은 38일 중국 시진핑을 트럼프 대통령은 어느 정도의 시간 내에 제거하게 될까요? 결과는 이미 나왔습니다. 시진핑은 트럼프 대통령의 금융참수 작전으로 이미 사망했다고 보아야 합니다. 시진핑과 공산당을 극도로 싫어하는 중국인민들은 트럼프 대통령이 이란의 카셈 솔레이마니를 참수했던 MQ-9 드론으로 시진핑을 참수해주길 바랬습니다. 그러나 그보다 더 강력한 시진핑 참수작전 돌입을 트럼프 대통령은 명령했습니다. 시진핑 개인만의 참수보다 시진핑과 중국 공산당 세력 전부를 제거하려는 트럼프 대통령의 이 소식을 중국 인민들은 전 세계에 많이 알려야 합니다. 현재 중국 공산당이 진짜 큰일 났습니다. 다음은 지금 중국 내 곳곳에서 터진 충격적인 상황들입니다.共产党下台，这不在海外，就在中国大陆。群情激愤，不满习近平。
biggest loser in the US-Iran war so far is clearly Iran. But who is the second biggest loser? It is the Chinese Communist Party, or CCP. This war has hit the CCP's global ambitions hard. It has also shattered their false confidence in their own military strength and abilities. The damage may be deeper than anyone can imagine. As President Trump said, this is the world's most powerful reset. So how deep and how complete was the CCP's support for Iran? What losses did CCP personnel suffer in this war, and which military and defense scientists faced a new purge? Today, we will talk about these issues. We all know some about the CCP's support for Iran in weapons and equipment, but how deep and how wide was it? What exact areas did it cover? After checking reliable inside information from the CCP and doing comprehensive research and comparison, Canadian writer Sheng Xue told me that her shocking conclusion. She said the CCP helped Iran in every possible way because they wanted to fight a proxy war of attrition. In other words, the CCP knew that the United States would strike Iran sooner or later, so they helped Iran early with weapons, military factories, nuclear materials, and more. They wanted Iran to wear down America as much as possible. This way, when the CCP later attacks Taiwan, there would be less resistance. Of course, there's another reason. The CCP might also have wanted to use Iran as a testing ground for their own new weapons and equipment. After all, the CCP has not fought a real war for many years. They badly needed real battle data to test and improve their weapons. According to Sheng Xue's inside sources and research, the CCP provided Iran with weapons and equipment in 9 major areas. 1. Core early warning and radar systems. These include A. Anti-stealth detection networks, B. long-range surveillance and commander systems, and C. artillery locating radars. The CCP also opened high-precision Beidou 3 satellite data links and provided technical parts for over-the-horizon radars. Through this satellite support, Iran tried to gain a wider area strategic early warning beyond its own radar range. This is what the CCP once bragged about, radar equipment that could monitor up to 5,000 kilometers. 2. Missile technology and key parts. These included A. solid fuel propulsion technology and ammonium perchlorate. 2. Guidance and control parts. C. Carbon fiber and heat resistance materials, mainly for missile warhead, re-entry vehicles, and rocket engine nozzles. These materials can greatly reduce missile weight, increase range, and protect the warhead from thousands of degrees of heat when it returns to the atmosphere at high speed. This was key technical help to give Iran real nuclear deterrent capability. 3.
strong industry chain support. These include A. Piston and rotary engines. The loud, long molar sound of Iranian suicide drones comes from Chinese production lines. Many Iranian drones use core engines from China's MD550 series or similar models. The CCP used the gray area of military civilian dual use to send these engines, originally for civilian aircraft or industrial equipment, to Iran in large numbers. This gave Iran a very cheap and efficient power source for terror attacks. B. Iranian drones also fully use and deeply integrate the CCP's Beidou 3 navigation models. Unlike regular GPS that can be blocked, Beidou opened high-precision military B3A band support for Iran in 2026. 4. Nuclear semi-finished products and strategic reserves. These include A. Transfer of strategic underground defense technology. The Persian version of the CCP's underground Great Wall. The CCP has long been skilled at deep-buried command centers and reinforced fortifications. Through special aid projects, this technology was deeply built into Iran's defense system. It was copied at core nuclear sites like Natas and Fordo. Western intelligence saw large amounts of Chinese special construction machines and fire-resistant materials flowing into Iran's central military zones since the middle 2020s. CCP engineering experts guided the site selection deep inside the granite mountains and provided high-performance anti-bunker composite materials. The goal was to create an absolute shelter that could block Western heavy penetrating weapons. B. Dual-use key parts for the nuclear cycle hidden nuclear supply. Tehran's nuclear program relied heavily on dual-use materials from Beijing. These include high-performance carbon fiber tubes for uranium enrichment, centrifuges, special vacuum valves resistance to uranium hexafluoride corrosion, and 5-axis CNC machines for precision work. These items were often labeled as civilian industrial goods and shipped through layers of proxy companies. Shen Xue called this modular nuclear proliferation. The CCP avoided handling over complete warheads, but supplied core subsystems that allowed quick breakout. Iran could turn civilian facilities into weapon-grade uranium production sites in a very short time. C. Space strategic intelligence output, Beidou and Gaofen as battlefield and arms. In the 2026 conflict, one hidden factor was that the CCP opened real-time, high-precision Middle East geospatial intelligence from its Gaofen high-resolution satellites and the Beidou 3 system to Tehran. Iran saw this data as an extra eye for nuclear deterrence. It helped mobile nuclear missile launchers
plan hidden paths, and make real-time weather corrections to avoid Western satellite tracking. 5. Ultra and sovereignty cross-border penetration. These include a military-grade high-strength digital islands, the Persian version of the Great Firewall. To fight risks from Iranian cyber attacks like Stuxnet, CCP engineering teams helped Iran rebuild key communication protocols. They used physically isolated encrypted networks like China's. The system used domestic algorithms such as SM series to replace Western standards and build a digital fortress against outside intelligence. In essence, it exported totalitarian control technology to the Middle East frontline. B. Wide area electronic suppression system. The CCP also sent various ground-based electronic warfare systems to Tehran. Iran's military once saw this as ultimate weapon to defend its sovereign skies. The core was large-scale powering jamming of GPS signals and Western tactical communication bands. In early 2026 clashes, Iran used this to trap many no-end drones. This electronic expulsion ability became political capital for them to claim military independence and challenge the civilized world. 6. Generational leap in offensive anti-ship capabilities. This included the supersonic anti-ship missile CM-302 and the hypersonic missile Fatah. The Fatah's aerodynamic design and special heat-resistant materials are widely believed to draw deeply from the CCP's DF-17 hypersonic glide vehicle technology. This made Iran think they had absolute power to pierce global missile defense systems. 7. Space intelligence. The CCP's support to Tehran went far beyond traditional military satellites. They used large commercial remote sensing and low-orbit communication networks to build a deceptive quasi-military space web for Iran. 8. Underlying architecture of electronic warfare and strategic communications. Through core institutions like the China Academy of Space Technology, the CCP built a four-dimensional navigation, timing, and electromagnetic shielding system centered on Beidou 3. For Iran, at the same time relying on advanced architecture from the China Electronics Technology Group's 29th Research Institute. Iran built multiple high-power active-phased directional jamming systems. These used large numbers of third-generation semiconductor gallium nitride TR modules supplied in bulk by China. 9. Systematic support beyond traditional weapons. The CCP's help to Iran went far beyond selling or supporting weapons. It was full-element militarization and semi-militarization.
from digital surveillance networks to support dictatorship, to strategic chemical and energy supplies, to dual-use deep-water ports that changed the Persian Gulf's geography. The CCP tried to build a basic system for Tehran to resist U.S. and global sanctions and military pressure. These include a cloud end-chain integrated social control black box from Huawei that combined sensing, tracking, storage, and traffic hijacking. It helped Iran build digital totalitarianism. There was also the supply of chemical resources and strategic reserves, including ammonium perchlorate, the key oxidizer for solid rocket propellants, and high-performance composite materials for rockets. Using the Belt and Road energy infrastructures as an excuse, the CCP helped Iran expand deep-water ports and build many reinforced rock bunkers around them to store Iran's copied submarine-launched cruise missiles. These had secret berths for mini-submarines and submarines unmanned vehicles. In addition, the CCP helped Iran build a shadow financial system completely independent of SWIFT. This was not only a tool to evade international sanctions, but also Beijing's sovereignty shackle for financial control over Iran. One clear sign. Iran recently proposed that passage fee in the Hormuz Strait be paid in Chinese yuan. However, in real battle, the CCP's military technology and weapons suffered what is called dimensional reduction strikes in front of America's more advanced technology. The radar systems in particular seemed to fail completely from the start. According to inside information, during the first round of U.S. strikes on CCP targets in Iran, many personnel who were still providing technical support inside Iran were killed. These include 3 technical personnel from China Electronics 14th Research Institute who were responsible for anti-F-35 stealth radar detection, and 7 technical personnel from DJI who provided drones to Iran. In fact, because the CCP supplied so many complex weapons, military materials, and communication facilities, they had long sent about 500 to 600 military industrial experts to Iran for assistance. Among these experts, more than 70 had still not returned to China by March 23rd. It is believed they are dead. According to CCP inside sources, the total number of losses in this round of strikes may reach 300 people. In addition, because backdoors left in the Hikvision's urban surveillance system were used to locate Khamenei and other top Iranian officials, leading to their decapitation strikes, the CCP reportedly took away more than 300 people from Hikvision to investigate whether they were American spies. All the above comes from inside CCP information disclosed by Canadian writer Shen Xue.
From public information after the Iran war broke out, CCP military industry scientists and experts also faced a major purge. For example, in March, shortly after the US-Iran war began, people suddenly noticed that at least 17 heavyweight scientists had been quietly removed from the Chinese Academy of Sciences website. Most were in aviation, missiles, nuclear weapons, and electronic warfare. The most noticeable included Yang Wei, academician of the Chinese Academy of Sciences, chief designer of the J-20 fighter jet, and a leading figure in China's aviation industry. His profile disappeared from the Academy list on March 18th. According to Sheng Xue, he was ordered to end his own life. Some reports added that this was allegedly because Xi Jinping was furious over issues related to the J-20 and the battlefield performance. Of course, for this kind of information, we can never verify or disapprove it. Then you have Wu Manqing, his academician of the Chinese Academy of Engineering and former general manager of China Electronics Technology Group. He long led China's electronic information and radar technology. His information was gone from official site by March 16. Then you have Zhao Xiangeng, academician of the Chinese Academy of Engineering and former director of the China Academy of Engineering Physics, 9th Academy, involved in core nuclear weapons research. And then you have Wei Yigeng, academician of the Chinese Academy of Engineering and former Deputy General Manager of China Aerospace Science and Industry Corporation, a missile technology expert. Besides this, top scientists in key research areas also died mysteriously in recent times. This included two of the most important hypersonic weapon researchers, 68-year-old Fang Danning and 57-year-old Yan Hong. Also from March 23 to 25th, three academicians from the Chinese Academy of Sciences or Engineering died one after another. They were electronic and communication technology expert Li Youping, a founder of China's first-generation nuclear bomb telemetry system, military information technology expert Wei Zhenyao, and microelectronic scientist Wu Dexin. Although all three were elderly, they had privileged medical care, so their sudden clustered deaths in just 3 days still feel suspicious. Many people guess that this latest purge is linked to the failure of equipment the CCP sold to Venezuela and Iran in actual combat. So this Iran war has dealt a heavy blow to the CCP, not only geopolitically and economically, but also by exposing the true face of the military power they had bragged about for many years. The impact of this
This blow will be very far-reaching. You could also say that the global pattern and order formed since World War II is now being fully reset. During this reset, how will US-China relations change? What will the new world order look like afterwards? These are very big questions. We are truly living in a very interesting time and world. 오늘 색깔 봐, 색깔 좋아.我去！我去！哎呀！ 지금 중국에서 심상치 않은 사건이 터졌습니다. 중국 광둥성에서 수만 명의 시민들이 경찰과 충돌하고 결국 경찰이 현장에서 철수하는 사건이 발생했습니다. 중국 공산당이 가장 두려워하는 것이 바로 내부봉기라고 했습니다. 그런데 바로 지금 중국 현장에서는 그 불안한 조짐이 나타나고 있습니다. 중국 공산당이 왜 이렇게 긴장하고 있을까요? 지금 한마디로 중국 폭동이 터진 겁니다. 그 이유를 보여주는 영상이 지금 SNS에서 빠르게 퍼지고 있습니다. 중국 시위대와 경찰의 충돌, 경찰 후퇴 사건 발생. 중국 광둥성에서 수만 명이 폭죽 사용 금지령을 어기고 경찰과 충돌했습니다. 올해 루펑시 당국은 마을 주민들의 반대를 무시하고 일방적으로 폭죽 금지령을 내렸고 이는 결국 도시 전역으로 확산된 대규모 시위를 촉발했습니다. 경찰은 폭죽을 터뜨린 젊은이들을 폭력적으로 체포하기 시작했습니다. 이에 시민들은 도로를 막고 인간 방벽을 만들고 경찰차를 에워싸는 등 경찰의 연행을 막기 위해 집결하여 항의했습니다. 경찰은 수정 열쇠로 결국 도시에서 철수했고 이로 인해 불꽃놀이 금지 조치는 무용지물이 되었습니다. 시민들은 축하하기 위해 불꽃놀이 용품을 꺼내 들었고 루펑시에서는 성신 행렬이 시작될 때까지 하늘로 치솟는 불꽃과 귀청을 찢는 듯한 폭죽 소리가 끊이지 않았습니다. 광둥성 루펑에서는 중국 설날 유선, 신들의 행진이 연중 가장 웅장하고 격렬하며 하나로 묶이는 전통 민속 행사입니다. 지나가는 신들을 맞이하기 위해 마을 사람들은 산처럼 쌓인 폭죽과 불꽃놀이를 터뜨려 거리를 짙은 연기와 귀청이 터질 듯한 폭발음으로 뒤덮습니다. 이 장면은 마치 현지인들이 불꽃 번영하는 번영의 삶을 기도하는 의식인 전장만큼이나 충격적이다. 하지만 2026년 마을 주민들의 강한 반대에도 불구하고 루펑 당국은 축제 기간 동안 폭죽 금지를 강제로 금지했습니다. 이 사건은 결국 대규모 시 전역의 시위로 촉발되었다. 지금 중국에서 왜 이런 일이 벌어지고 있는 걸까요? 지금 한마디로 중국 폭동이 터진 겁니다. 그 이유를 보여주는 영상이 지금 SNS에서 빠르게 퍼지고 있습니다.
你睇下班家跑步班個警察個拍鳩摸頭卡你。喂，你要找幾個有證據的大隻人哦，個警察拍鳩線哦，拍鳩線。等我，等我，等我。打不打你呀？我的天来了！
정성산TV 좋아요, 구독, 알림은 큰 힘이 됩니다. 후원해주시는 모든 분들께 가열차게 멸공.